Eurofighter, a dizzying display of mastery. Difficulty to the show. The G forces pull the pilot upwards and the cockpit, making the maneuvers physically demanding. In real time. The first robotic flight performed in September 1913. Appreciate the two large rectangular iron intake standard engines, which are among the most obvious features of the personality. Mit der Zeitlauf hat wieder Platz genommen, der natürlich alle Details kennt. Sie spürt, sie lebt, sie weiterträgt, an uns multiplizierend weitergibt. Wenn er das gab es in dieser Konfiguration auch noch nicht.